So I had gotten a crush on the quiet kid at school, and I invited him over. And things started to get weird when I cut my knee open and he licked the blood off my knee and said that it tasted good. So anyways, we're in our kitchen and we're just making food. And he's petting my dog, telling me how much he loves my dog. And I turn around for 2 seconds. And I wish to God I can make this up. I turn around and he has a knife to my dog's neck. And I'm like, what the hell are you doing? And he's like, oh, I'm just joking with you, ha 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 ha. So I grabbed the knife from him and I put it back where it belongs and I'm like, okay, let's go out on my trampoline. Reminder, at this point, it was pitch black outside. So we're jumping on my trampoline when I feel something hit me in the face. So I look at him and then he starts beating me up. And I'm not talking play fighting. This kid is genuinely beating me up. So I'm standing there in shock when he gives me another whack to the face. I've sold literally thousands of cakes, and out of all of those cakes, I think I've maybe had 3 husbands reach out to me and order a cake for their wives. And no hate to these men, whatever. But I can also say confidently that out of those thousands of cakes, hundreds of them have been wives reaching out to me for their husbands' birthdays. So when I got this cake order for one of my favorite clients' birthdays from her fiance, I was so excited. The love and care he put into this order form as well was unmatched. He was so specific in all of the little details. He knew what kind of aesthetic she wanted, the color scheme. He wanted a heart shape. He even chose the flavors, which is just chef's kiss. So it's a brown sugar sponge with a butterbeer ganache filling and a vanilla buttercream, and he wanted a very light and airy, fairy aesthetic, kind of cottagecore. He specifically mentioned green and pink, and I took it from there. I added the glitter and the pearl sprinkles because I literally can't help myself. He was very specific about little mushrooms, so I added some mushroom tops and little mushrooms on the sides, and I am literally obsessed with it. I love how it turned out. I hope she loved it, and men, this is your sign to order a cake for your wives. Customer, hey Jess, can I make a booking for a date for a custom cake, please? Me, hey. Absolutely. What style would you like to go for? Do you have a reference pic? Customer sends reference pic. Can you make it exactly like this, please? Me, I can definitely do something similar and take in your wanted designs, but it will not look exactly like this. I always add my own style. Customer, I would like it exactly like the photo, please. Me, I never say I can do any cake exactly like the photo. I am happy to take in mind the designs you would like, but it's never going to look exactly the same. Customer, I don't want it to look similar. I really like this exact cake. Me, no worries. Maybe you can try find the baker who made the cake. Customer, but I wanted one of your cakes. Audience for the 1000th time watching my annoying sister Mara's talk show. I was just about to fall asleep when suddenly a spotlight shone on me. There she is, my twin sister Brooke. Come help us play the game, sis. Wait, what? Before I could say a word, the audience started chanting my name and my parents nodded at me encouragingly. Mara was waiting on stage with her guest star, who was some famous model. So, Brookie, you and Iris are gonna play the card game War, and whoever wins breaks an egg on the other's head. Can I jump off a building first? Always such a little party pooper. I played the dumb card game until I won, so I cracked an egg on Iris's head before turning to go off stage. Ow! You just hit me in the head with an egg. That was the goal of the game, genius. Well, you did it way too hard. Ow! The next day, my accidental egg assault was all over YouTube and social media. Sister of talk show host Mara gets violent with popular model Iris. So melodramatic. My life wasn't always like this. I'd never asked to live in the public eye. All of this started when my bimbo sister got her own show a year ago and became a child millionaire. Then here I was, just trying to get through high school without punching or kicking walls. Hi, I'm Brooke from Manhattan, and this is my story. But before I rant about my drama, please like and subscribe. Everyone at school brought up the stupid talk show incident. Look, it's Mara's extra crazy sister Brooke. Should we refer to her as the egg beater? I can beat an egg over your head, but don't worry, I'll avoid smashing your new nose. You're always such a witch. This is why nobody at school likes you. Oh, don't worry about it. It's been malfunctioning all day. You're fine to go. Thank you.
What are you looking at, Winnie? Just some lipstick. I love this color. You know what? I'm gonna go ask Mom. She'll buy it for me. Hey, Mom. Can you get this for me, please? Becca, no. You already have enough makeup. You don't need any more. Mom, please. Sweetheart, I said no. Oh, wait. I need to see your bag. Why? I don't have anything. I said I need to see the bag. Unless I should call the police. Seriously? I heard you say the alarms were malfunctioning. You didn't check that other customer's bag. Because I didn't have a reason to be suspicious of her. You, on the other hand, I know your type. So stop stalling and hand me the bag. Wednesday Addams. Wow. You know, you really shouldn't judge a book by its cover. Oh, no. Becca, go check on your sister, please. Okay. What's wrong? This always happens to Winnie. It's not right. People always judge her just on the way she looks. When you're a baker and your worst nightmare comes true. Here's a wedding cake that I made for a customer. The arrangement was that the bride's cousin was to collect the cake from me and take it to the wedding the next day. She came to me, collected the cake, put it in the car and drove off. Everything was fine. At 1 a.m. I received this message. On the way back home, I picked someone up and gave them the cake to hold. They didn't hold it properly. When I looked back at the cake, it was falling apart. The passenger fell asleep whilst holding the cake and the cake literally fell out of his hands. So this is what I was dealing with, guys. I couldn't actually believe it. I was devastated. I agreed to fix the cake as it is a wedding cake and I didn't want the bride to be absolutely distraught on her day. So here I am having to fix the cake. I literally had to take this cake apart and start all over again. I thought there's no way of fixing this. I'm going to actually have to make the sponges again, but I didn't have time. The wedding was at 11 a.m. and I had literally an hour and a half to do this. So I had to flip the cake over, put it on a flat surface and then buttercream the whole cake again and literally start from scratch. My heart was beating. I had so much anxiety and I just didn't know if this was possible. So here I am now tackling the top tier. The cake obviously was a bit shorter than the original, but what else was I supposed to do? I was running out of time at this point, so I had to just do what I had to do. So I've now stacked the cakes. It was beginning to look a bit like it was before, but obviously nowhere near what it looks like in the beginning. So I'm using hot water here just to smooth out the buttercream and using my palette knife to fix the cake. The cake had a stencil on it, so I decided to reattach that stencil even though the cake hadn't set properly, but I just tried my luck. And actually, I was quite pleased with how the stencil came out. So now I was adding the sprinkles and then adding back the fake flowers. Now it was starting to come alive and I was beginning to breathe a sigh of relief. And there we go, guys. With a bit of perseverance and positivity, this is how it looked. No dejé entrar a mi boda a las personas que no cumplieron con la vestimenta. Parte 3 del chismecito ajeno. Cuando les dije que si gustaban ir a su casa a cambiarse y regresar, la tía de mi esposo en ese instante se dio la vuelta y se largó con sus hijos. Ni siquiera Dios me dijo. Pero mi prima se puso como loca. Ella sí me armó un panchote ahí. Me empezó a decir que era una malagradecida, que cómo era posible que a mí el dinero me hubiera cambiado tanto, que me estaba olvidando de la familia, de las personas que vieron por mí, que nos habíamos criado juntas y que cómo era posible que por una mugrosa fiesta toda banal yo estuviera haciendo a un lado a las personas que me querían.
que si de verdad yo quisiera la compañía de las personas que estuvieron en mi fiesta, yo hubiera dejado que fueran vestidos como se les diera la gana y no poniéndoles que a huevo tenían que ir vestido de una manera. Yo le dije que ella lo que estaba haciendo con lo que me estaba diciendo era tratar de chantajearme y que yo no me estaba sintiendo mal porque era el día de mi boda y yo podía elegir qué sí quería y qué no. Y le dije que si de verdad no los hubiera querido en la boda, ni siquiera los hubiera invitado como a muchos parientes que yo no invité. Pero en eso sale su mamá. Ay, Dios, mi tía, otra vieja bien argüendera. Arrepentidísima estoy de haberle invitado también a la boda. Preguntó que por qué estábamos allá afuera, ya le dijo a mi prima por qué. Y mi tía empezó a decirme que si a ver si mi mugrosa fiesta después iba a estar cuando yo lo necesitara. Que éramos unos muertos de hambre, que estábamos haciendo la fiesta nada más para aparentar. Cuando ella me empezó a insultar, le dije, tía, usted también se puede retirar de mi fiesta. Yo no pienso pasármela mal el día de mi boda nada más porque a ustedes se les ocurrió hacer lo que se les dio su gana. Y mi tía, no conforme con irse ella, también fue y les dijo a sus hijos que tienen mamitis y hacen lo que su mamá les dice, que también se fueran. Y se terminaron yendo ellas, otra de mis tías, mi prima obviamente. Y yo dije, perfecto. Mi mamá se me acercó y me dijo, hija, ¿en serio vas a dejar que se vayan? Y yo le contesté, que se vayan, mamá. Ellos están acostumbrados a siempre hacer lo que se les da su gana y ir a lugares ajenos a hacer su argüende, pero conmigo no va a funcionar. Yo ya mucho tiempo les aguanté este tipo de cosas, pero hoy sí yo no se las voy a pasar. La verdad, yo agradezco que se hayan ido, me la pasé creo que hasta mejor. Las personas que no tenían la intención de estar conmigo, que nada más iban a tragar y a ver qué criticaban de la fiesta, se fueron. Y la verdad es que bailamos, cantamos, nos divertimos. Hicimos la víbora de la mato sin que los chiquillos se anduvieran atravesando cuando bailamos el vals, sin que picaran el pastel o todo ese tipo de cosas que luego he visto que pasan en las bodas. La verdad es que nos la pasamos a todo dar, dejando a un lado los incidentes con estas personas, pero creo que hasta en las mejores familias pasa. Si te gusta mi contenido, no olvides seguirme en mi Instagram, Ivonne-Paniagua. Muchas gracias por el apoyo, los quiero mucho. Dios mío, la historia que les tengo hoy. ¿Recuerdan que hace algún tiempo les conté que yo me dedicaba a cuidar niños cuando estaba en la universidad? Ustedes saben que yo no trabajaba para ninguna agencia, sin embargo, una amiga sí lo hace actualmente. Y le acabo de pasar algo horrible la semana pasada. Y me dijo, Vero, tengo hasta las fotografías para probarte lo que te digo. Así que vamos a comenzar. Si eres una persona con ansiedad o depresión, por favor, no veas este video. Mi amiga actualmente tiene 22 años y cuida niños en categorías. Ella tiene edades para cuidarlas porque hizo un curso. Y en la agencia en la que está, pues obviamente son muy profesionales. Entonces ella cuida los rangos entre 3 y 6 años. Ella va hasta su casa, se queda digamos toda la noche o cuando salen los papás a fiestas. O a veces hasta cuando se van de viaje muy cerquita, ella los cuida. En la agencia trabajan entre 8 o 9 personas, solo para la categoría de 3 a 6 años. Y un día la llaman ella a un trabajo tipo 10 de la noche. Algo inusual, la verdad, porque siempre son con días de anticipación que se quedan los turnos. Como tienen un grupo de WhatsApp, las demás no aceptan el trabajo porque les dicen el apellido de la familia. Ella hasta ese momento no sabía porque nunca le había tocado con ellos. Ni siquiera los conocía. A amigas se les hace extraño porque usualmente en el grupo siempre están pidiendo trabajo, pero nadie quiere ir con ellos. Así que ella acepta. La jefa le da la instrucción de dónde va a estar el taxi esperándola para irla a dejar y de qué hora a qué hora se va a quedar. Le dice que tiene que cuidar a un niño. Es un varón. Cuando ella llega, los papás le dicen que ya está el niño dentro, que no se preocupe, que está dormido, así que no va a tener ningún problema, y que ella se quede en la sala y que si quiere coger algo de la refrigeradora, que lo haga. Ellos van a volver a las 2 o 3 de la mañana cuando termine el evento, que puede ver la televisión. Y así fue. Ellos se fueron. Y mi amiga dice que pasó la primera hora con tranquilidad. Ella subió a ver al niño y se dio cuenta que estaba respirando, que estaba todo bien, y lo arropó. Ella se queda viendo la televisión, pero tienen un walkie-talkie que utilizan para los bebés. Uno dejan en el cuarto y otro dejan en la sala para escuchar si el niño está respirando o si llora. En ese ella empieza a escuchar que el niño está hablando, como murmullos. Ella se queda helada porque la luz empieza a titinear hasta que se queda completamente oscura. Ella enciende la linterna de su celular y decide abrir la refrigeradora porque obviamente el foco podía alumbrar un poco más. Cuando abre la refrigeradora se da cuenta que está parada el niño en la esquina, mirándola fijamente. Ella le dice, ay, pongámosle Tobías. Tobías, me asustaste. El niño la alza a ver y le dice, yo no soy Tobías. Y sin mentirles, se cierra la puerta
de la refrigeradora completamente, quedando todo oscuro. Ella con la linterna trata de alumbrarlo porque se da cuenta que el niño va corriendo hacia ella. Ella sube al segundo piso. En eso, I remember thinking, I'm about to beat this bitch up. Hey y'all, this is a little story time about the styrofoam cake that I received for my son's first birthday party. 1 second. Sorry, I had a customer, but let me start off by saying the baker that baked that cake, or did that styrofoam cake, she not once spoke to me. I did not know who she was. I didn't know who baked my cake until the next day, okay? She did what she was asked, okay? That it had nothing to do with her. She did not fraud me. She did not make me pay that much for a fake cake. She had no knowledge of any of this, okay? I booked a party planner. So in January, I met with some lady and I told her, she told me she was a party planner and she had everything I would need. So I told her I gave her my vision, and I was just supposed to let her handle everything and I just show up. So let me start by saying that I paid almost $10K for this party, okay? Because I wanted the extraness. I was supposed to have a candy store, a toy store, candy boxes. His face was supposed to be behind every chair that I rented. Stuff like that. It was supposed to be that extra and that big. And I didn't receive none of that. But I'm going to get into that in another video because that'll have nothing to do with the cake. So basically, that was part of what I was paying her to do. On top of me paying her a service fee for being my party planner, that was a part of what she was supposed to do. So she was in control of the cake, the treats, everything, everything. And she told the cake lady that she wanted a fox cake. I guess that's the name of it because I ended up talking to the cake lady after. She told me she wanted a fox cake. They sent me the messages. The lady charged her $400 for that cake. She charged me $800. She scammed me, but that's basically what it was. The party planner had no idea, okay? I mean, the baker had no idea. It was the party planner. So that's why I'm making this video, basically, because everybody's bashing the baker and everybody's bashing, saying she taxed me for a cake, and that was not the case. I didn't know what I paid, what she charged her. I didn't know nothing because I didn't know who the lady was. It ended up coming out 24 hours later who baked the cake and so forth. So I just want to make this video to clear up the price and all that. Yes, I paid $800 for that cake, the cake and treats. But the lady did not charge that. The lady charged her $400. And I wouldn't mind paying $400. That cake was so fire. The details and everything was fucking fire. But if I would have known it was fake, I would have bought a cake so my son could have and my guest could have. La señora se comenzó a alterar y me empezó a decir que yo no sabía cómo le iba a hacer, pero que le iba a traer la comida que hacía falta para los invitados que no habían comido. A lo que yo le contesté que yo no tenía manera de prepararle ahorita más comida para los invitados que hacían falta, que yo hacía la cantidad de comida que se requería únicamente para las personas que me habían contratado, que no hacía más. En lo que yo le estaba diciendo es a la señora, yo empecé ya a recoger el mobiliario. Y ella me empieza a gritar, ni recojas, escuincla, a mí me vale madres cómo pinches le vas a hacer, ahorita mandas a tu empleada por unas pizzas, por unos tacos, por unos pollos o yo qué sé, pero traes la comida que me hace falta para darle de comer a la gente. Yo le dije que no podía hacer eso, que esas ya eran pérdidas para mí, que ella me había contratado únicamente para comida para 80 personas y que si no le había alcanzado porque ella había invitado más gente y porque estaba dando comida para llevar, que ya no era mi problema, que incluso cosas así vienen especificadas en el contrato. Ella se alegaba diciendo que no eran más de 100 personas. Nos pusimos a contar a la gente y eran 135 las que estaban. ¿Cuándo chingados le iba a dar de comer a 135 personas con comida para 80? Yo seguí recogiendo las cosas y la señora me empezó a decir, dame dinero para mandar a alguien por pollos o por pizzas, dame dinero. Y yo le contesté, no señora, con permiso, yo ya me voy a retirar. Se echa a correr y cierra la puerta del salón y pone el candado. Y me dijo, de aquí no te largas hasta que se les dé de comer a estas personas. Cuando ella me empezó a decir eso, ya estaba haciendo contacto físico conmigo, me estaba como empujando con la mano.
Y yo no quería reaccionar de la misma manera porque no sabía con qué clase de persona estaba tratando. Entonces no me iba a arriesgar a que me hiciera otra cosa. Para este punto ya vi otras 3 señoras allá alegando, que creo que era la mamá y 2 tías, que ya me estaban diciendo vieja ratera, estafadora. Y les valió madre tener el salón lleno de gente. Ahí estaban dando su show. Siempre le mando la ubicación a mi esposo de dónde son los eventos donde voy a trabajar. Saco mi teléfono y le marco y le digo, oye, ¿sabes qué? Estoy en el salón donde me tocó hacer el evento, no me dejan salir, la señora me está amenazando y ya me están agrediendo físicamente. Ella me comenzó a gritar que guardara el pinche teléfono. La muchacha que iba trabajando conmigo sacó el teléfono y empezó a grabar. Una de las señoras que estaba ahí con ella le quita el teléfono a la muchacha y yo le dije, eso que usted está haciendo es robo, no tiene por qué quitarle su teléfono. Ahorita yo ya lo cuento esto riéndome, pero en ese momento yo de verdad tenía un montón de miedo porque eran varias personas ahí amenazando, gritando y haciendo contacto físico con nosotros. Yo no quería sacar ya mi teléfono porque dije, me lo van a estrellar, me lo van a aventar, se me van a ir encima, no sabía qué reacción iban a tener. Yo estaba tratando de estar lo más tranquila y serena posible. Decía, mire señora, no fue mi culpa, de verdad lamento que no haya alcanzado la comida para todos sus invitados. Y ese día, cuando yo había llegado al evento, ella me había pagado la mitad restante que hacía falta. Ella ya lo que exigiera que yo le regresara ese dinero. Me dijo que así como yo nada más había llevado comida suficiente para la mitad de los invitados, que ya nada más me iba a pagar la mitad para ella poder comprar comida para los demás.